So, being it the first time, it does take some time to figure out how to install the product. But yes, a little bit of practice and there we are. Oh, and yes, don't forget to carry some water. Alright, so we're all set for the ride. Thank you. সো গুড মর্নিং। আজকে আমার কাছে আছে এই ইনভিকটাস রাইড মার্শাল টেল ব্যাগ। আমি এটা ইউজ করেছি আমার কোস্টাল রাইডের জন্যে, যেটা আমি আর স্যামুয়েল গেছিলাম। অ্যান্ড এটা ইউজ করতে আমার খুবই ভালো লাগলো, কারণ আমাদের যতগুলো জিনিস নিয়ে গেছিলাম সব ভালোভাবে এর ভিতরে এসে গেছে। অ্যান্ড খুব সিকিওরভাবে বাইকের ওপরে এটাকে লাগানো হয়েছে। অ্যান্ড এর লাগানোর যে স্টাইলটা আছে খুবই ইউনিক, খুবই সিম্পল। এর ভিতরে আমরা অনেক কিছু জায়গার রাখার প্রভিশন দেওয়া আছে। আমরা বটল রাখতে পারি, গ্লাভস রাখতে পারি। আমি এতে অনেক কিছু ক্যারি করেছি, আমার কাপড়, জামা কাপড়, টুলস, হ্যান্ড টুলস এর ভিতরে রাখা হয়েছে। এই পকেটেতে আমি ফার্স্ট এড কিট রেখেছি। অ্যান্ড এটা হচ্ছে ফার্স্ট এড কিট, যেটা খুবই কাজে আসে। অ্যান্ড আরও অনেক কিছু জিনিসপত্র এই পকেটে রাখা আছে, সামনে রাখা আছে। এটা আমার ইনফ্লেটার আমি নিয়ে গেছিলাম। তো এখানটায় অ্যাকচুয়ালি 5 লিটারের জেরিকেন থাকে। তো ইনফ্লেটারটা নতুন এসে গেছিলো আমার কাছে, তাই আমি এটা এর ভিতরে দিয়ে একটা বাঞ্জি কর্ড দিয়ে লক করে দিই, সো দ্যাট এটা পপ আপ হয়ে না বেরিয়ে যায়। খুবই টাইট আছে, তাও একটা ব্যাকআপের জন্য বাঞ্জি কর্ড লাগিয়েছিলাম। কিন্তু খুব ওয়েলভাবে ডিজাইন, খুবই থট প্রসেস করে এটা বানানো হয়েছে। ভেরি গুড জব ইনভিকটাস এটা করার জন্য।